for today's video is another YouTube tips and strategies that is all about how to gain legit and organic subscribers. Sa video na to, isi-share ko sa inyo how I able to reach from 0 to 10,000 subscribers. As you can see po sa aking analytics, my channel views up for 137% in the last 28 days. So almost 100 every day ang nadadagdag sa subscribers ko. And for the last 28 days, I gained 1,400 subscribers. Hindi ito magic, hindi ito trick, and hindi rin ito pandaraya. But I'm very sure once na natapos mo ang video na to, malalaman mo ang mga top tips and strategies na nakatulong sa akin para mag-grow ang channel ko. Hi everyone! It's me, Dianne Q, and welcome back po sa aking channel. If you're new here, this channel talks about some of my lifestyle vlogs. Nagtuturo din po ako ng mga tutorials, and also nagfo-focus po ako sa paggawa ng mga YouTube tips and tutorials. So if you like that content, please consider to subscribe. Thank you nga pala kay Dumami for making a video or content about my 10,000 subscribers. Hope hindi mo ako makalimutan. Ayan. Itong batang to, lagi nagko-comment, lagi kong napapansin, and I really appreciate that. Moving on, the very first tip that really helped my channel to grow is I upload video consistently. So yes, I think palagi nyo nang naririnig to upload consistently, and alam nyo ba, according to YouTube support, recent reports have shown that YouTube channels that post more than once a week are performing much better and getting more recommended views. So yes, basically, mas madalas mag-upload, mas may tendency na ma-recommend ang mga videos mo kay algorithm. Mas maraming videos, mas active, the better. Siguro kung mas madalas at mas marami akong nagagawang video, I think mas better at mas mabilis ang pag-grow ng channel ko. Kaya guys, kung kaya nyo mag-upload at least thrice or twice a week, magkaroon kayo ng schedule para at least alam na ni YouTube algorithm kung kailan ba talaga nag-workout yung channel nyo, kailan kayo nag-upload. By doing that, mas may chance or may recommend ang mga videos or channel mo. So guys, katulad ng video na to, as of now, meron na siyang 57,000 views. And ito talaga yung nakatulong sa akin para mag-gain ng subscribers. For the first month na in-upload ko to, it's not performing well. Wala siyang masyadong views, hindi siya napapansin. But of course, ang sabi ko nga, hintayin nyo lang na ma-push up siya ni YouTube algorithm. Once na marami na ang nag-comment, nag-like, nag-dislike, ito na yung chance para ma-recommend ni YouTube algorithm ang video mo. So yes, that's why you need to keep on uploading consistently. Now, my second tip is a reminder to subscribe. Siguro palagi nyo nang naririnig to kahit kaninong YouTuber sinasabi ang don't forget to subscribe kung hindi ka pa nakaka-subscribe. And alam nyo ba na it is one of the factor, one of the tip na ma-share ko na nakatulong talaga sa akin para mag-grow at magkaroon ako ng mas maraming subscribers. May mga time kasi na once ang mga viewer is masyadong na-enjoy ang video or content mo, nakakalimutan na nila ang mag-subscribe. Minsan, ganun din ako na halos matapos na yung video niya, ang gaganda ng mga content niya at hindi ko pala siya nasusubscribe. So, much better guys, from the first part or middle part or last part, depende sa inyo, mag-remind kayo na i-subscribe nila kayo. And syempre, i-turn on yung bell notification para once na nag-upload ka, automatic kasama na ito sa magiging views mo. Kaya ikaw, kung baguhan ka pa lang sa channel na to, huwag mong kakalimutan i-hit ang like and subscribe button. My third tip is the video metadata. It includes title, thumbnail, and video description. It's very important na marunong at magaling kang gumawa ng title. Make an intriguing title.
be artistic. When making a title, be specific, pero syempre dapat may catch. Ako, ang number 1 rule ko when making a title is syempre hindi dapat ako gumawa ng misleading title. Once na hindi related ang title sa video na ginawa mo, pwede silang mag-click out agad at magre-result ito ng mababang audience retention. That experiment is one of the technique and tip na i-share ko sa inyo. Experiment lang guys, be observer. Hanapin nyo yung right words. Right keywords na gagamitin nyo sa paggawa ng title, and I'm very sure makakatulong ito para mag-grow ang channel mo. Thumbnail that get clicks. Lagi kong sinasabi, I'm very open na when it comes to thumbnail, I give time, I give effort kasi ito talaga yung panlabas eh. Kahit gaano kaganda yung video na ginawa mo, kung hindi ka nga nag-effort sa paggawa ng thumbnail, minsan nababaliwala lahat ng pinaghirapan mo. Syempre, ang rule pa rin dyan, huwag kayong gagawa ng too clickbait na thumbnail na hindi naman talaga related sa video na ginawa mo. Proper usage of tags and description. So guys, ito na nga, ito talaga yung minsan hindi na pagbibigyan ng oras, hindi na paglalaan ng pansinin. Make sure lang guys na once na nag-upload kayo ng video, at least for the first 200 words, lagyan nyo kung ano talaga yung details about your video. Make sure lang na mag-explain kayo, magbigay kayo ng topic or details about that video. So guys, don't leave it blank. At least for the first 200 words, i-share nyo yung details about that video. Use the right words or keywords that create a good and simple description. Huwag nyo siyang hayaang walang laman or empty kasi sayang yung chance. It can really help us. It can really help the video to promote itself. So yun guys, make sure you know how to put and create a proper tags and description. Number 4 tip is tell your viewers what your channel is all about. Tell your viewer what your channel is all about. Yung kahit hindi na sila lumabas pa sa content na pinapanood nila, alam na nila. Meron na silang idea, meron na silang aabangan. Kaya nga, lagi kong sinasabi sa mga first part ng video or content ko na this channel is all about my life. This is all about YouTube tips and tutorials. Kaya may aabangan pa sila kung mag-subscribe sila. So yun guys, share ko lang na yun din yung mga nakatulong sa akin para mag-grow ang subscribers ko. Number 5 tip is engage to your viewers. I make sure na nagha-heart ako, na nagko-comment ako sa lahat ng mga questions nyo as much as I can, nagre-reply or sumasagot po ako. Sa mga hindi ko naman nababasa, yan, medyo mas natatagalan. Pero I make sure na once na merong mga nagko-comment na may mga questions specifically, sinasagot ko po yan kasi it can really help your channel, your video to boost. At dahil doon, nakakatulong ako sa kanila as well as natutulungan nila ako. So, engage with your viewers. Engage with the one who supports your video. Mag-thank you ka sa kanila, i-appreciate mo sila, makipag-mingle ka sa kanila. And syempre, kung meron naman silang natutunan sa'yo, pwede mo silang i-ask na mag-like, or kaya kung hindi pa nakaka-subscribe, i-subscribe nila kayo. Kasi, yan, tulungan lang naman yan guys eh. Cycle lang naman yan. Kailangan mo sila, kailangan ka rin nila. And minsan, kapag may time ako, sinusubscribe ko din sila. So, lahat yan guys, I take time to answer on my Facebook chat, on my group. So, if ever na hindi ka pa nakaka-join, nasa description down below po ang ating group. Sa lahat na nagko-comments, guys, I engage to my viewers. The final tip, syempre, is lagi ko nga sinasabi, just enjoy, keep pushing, keep going, kahit ngayon wala pa siyang outcome, pero darating din yung time na yan, kasi dati ganun din ako, wala akong nakikitang outcome, yung pinaghirapan ko wala lang. So now, as you can see guys, thank you so much, from 0 to 10,000 subscribers na nga po tayo, and kaya sinishare ko kasi gusto ko makatulong and gusto ko makapagbigay sa inyo ng idea, mga top tips and strategies. So don't you worry guys sa mga nagpapa-shoutout, hindi ko po kayo makakalimutan. So big shoutout to Maring Sally Vlog, hello po! Joem Sapungan, shoutout to Ma'am Almeria, Germany, ingat po kayo dyan sa Germany. Hello din kay Rockwell Balimbin, kay Ma'am Baby Joanna Tejano. So, sa mga hindi nakasama guys, by next video tayo.
So, yun guys, kung meron kayong natutunan sa video na to at you find this video very helpful to you, please like this video and don't dislike. And syempre, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, baka-subscribe mo na ang subscribe button. Marami pa po tayong share na YouTube tips and tutorials. So yun guys, stay humble and smile more. Thank you for watching and I hope to see you next video. Bye-bye!